I read the newspaper. ¿Qué significa esto? I read the newspaper. ¿Qué significa? I read the newspaper. Sí, significa yo leo el periódico. ¿La periódica? ¿El periódico? No sé cómo decir bien en español, pero sí. Yo leo periódico. Gracias, Aida. Yo leo el periódico. I read the newspaper. Hola a todos, bienvenidos. Una cosa interesante. Disculpe, un momentico. Una cosa interesante sobre el verbo read. Es muy irregular en que el tiempo pasado es el mismo. Por ejemplo, I read the newspaper, el periódico. Esto puede ser el presente o el pasado, pero la pronunciación es diferente. En el presente, yo leo el periódico, se dice I read the newspaper. Se pronuncia como el color rojo en inglés. I read the newspaper. I read, es el presente. El pasado, oh, disculpe, mil disculpas. No, el presente se dice I read. I read the newspaper. So, el presente se pronuncia como read. I read, el presente. El pasado se pronuncia como el color. El color en inglés, red. So, I read the newspaper es el pasado. Yo leí el periódico. I read the newspaper es el presente. Yo leo el periódico. So, es muy extraño en inglés. La palabra por leer en el presente y leí, pasado, deletreamos lo mismo, pero pronunciamos diferente. I read the newspaper. Yo leo el periódico. I read the newspaper. Yo leí el periódico. So, lo siento para esto, cosa extraña en inglés. A ver, vamos a continuar con capítulo 14. Estamos en 14.5, 14.5. Y aquí tenemos she. ¿Y cómo decimos? Ella juega tenis. En inglés. On Mondays. She juega tenis on Mondays. Muy cerca de Zaida, muy cerca. Ale, perfecto. She plays. Agrego S porque estamos hablando de él o ella. En este caso, ella. She plays tennis. She plays tennis on Mondays. Ella juega tenis los lunes. Hola Melo, welcome back. Good to see you again. She plays tennis on Mondays. Y nota, agrego el S porque estoy diciendo todos los lunes. Si no tiene el S, es solo este lunes. Ella juega tenis este lunes. She plays tennis on Monday este lunes. Mondays es un hábito, todos los lunes. Ella juega tenis los lunes. She plays tennis on Mondays. Repite después de mí. She plays tennis on Mondays. Recuerda, algunas S en inglés suena como serpiente. Tennis, como español. Otro suena como abeja. Plays tennis. Es importante. Okay, continuamos. In 14.5 in our book, we have question 1. And question 1 says, He hace ejercicio on Tuesdays and Fridays. ¿Cómo decimos hacer ejercicio en inglés? He, hacer ejercicio on Tuesdays and
Fridays. ¿Cómo decimos hacer ejercicio? Él hace ejercicio. He hace ejercicio on Tuesdays and Fridays. Muy bien, Zaida. Yes. Tenemos algunas opciones. Se puede decir exercise. Sí. Se puede decir exercise. Se pronuncia exercise. 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 Pero también hay un verbo frasale. Yes, muy bien, Shir. Perfecto. Esto es la manera más normal. En inglés, usualmente usamos los verbos frasales. So, yo voy a decir en vez de exercise, que está correcto, pero es más formal. La manera normal sería works out. He works out. Recuerda, inglés tiene muchos refranes. Phrasal verb se dice y usamos muchísimo. Es una cosa difícil de inglés. So, esto significa trabajar fuera, pero indirectamente lo que significa es hacer ejercicio. So, se puede decir, he works out on Tuesdays and Fridays. O se puede decir más formalmente, he exercises, y agrego S porque estamos hablando de él. He exercises on Tuesdays and Fridays. So sí, esta cosa aquí, los phrasal verbs son muy comunes en inglés y hay que memorizarlos. So cuando ves las palabras trabajar y fuera juntos, no significa trabajar fuera, significa hacer ejercicio. He works out on Tuesdays and Fridays. Es exercise también. Exercise es la forma formal de decirlo. Oh, disculpe, ya sí. Exercise. ¿Sabes? ¿Con Z? No puedo deletrear en mi propio idioma, supongo. Ok, so, yo diría que sí. Works out es la manera más común aquí en los Estados Unidos. Works out. Hacer ejercicio. He works out on Tuesdays and Fridays. ¿Qué significa esta oración? Él hace ejercicio on, hi Ronnie, hello, on Tuesdays and Fridays. ¿Qué significa? He works out on Tuesdays and Fridays. Repiten después de mí. He works out on Tuesdays and Fridays. ¿Se significa? Él hace ejercicio los martes y viernes. Recuerden, en inglés no decimos los martes y viernes, decimos en martes y viernes. Perfecto, Zaida. Yes, perfecto. Hello, Abiel. Hello. He works out on Tuesdays and Fridays. Él hace ejercicio los martes y viernes. Muy bien. Hi, Ka. Hello. All right, now we are on question 2. Let's do question 2 together. Disculpe, estoy un poquito enfermo. They ir they nadar on S como oveja, Thursdays. ¿Cómo decimos nadar en inglés? Ellos nadan. ¿Cómo decimos? They, blanco, on Thursdays. Repiten después de mí. They on Thursdays. Muy cerca, pestañas, muy cerca. Zaire, yes. Laura, sí. Muy bien, se dice swim. Se dice swim. They swim. They swim on Thursdays. Note mi pronunciación. Thursdays. Thursdays. So, ellos nadan los jueves, o como decimos en inglés, ellos nadan en jueves. Yeah, so en inglés es una cosa de inglés. Para responder a esta cuestión, ya se Alexa dice, ¿por qué on?
On significa en. Pero en inglés es una cosa gramatical. No decimos en inglés los, que sería the. No decimos los jueves, decimos en jueves en inglés. Es una cosa inglesa. El invitado ya, sí. El gatito, sí. Ok. So, yeah, se dice on. No se dice los jueves, se dice en jueves en inglés. Esto es nuestra manera inglesa. Ok. Vamos a continuar. Primero, hay una otra opción aquí. Ellos nadan los jueves, pero también se puede decir en inglés, que no tiene mucho sentido en español. They go swimming. Directamente, ellos van nadando. No tiene mucho sentido en inglés, pero tiene sentido no tiene mucho sentido en español, pero tiene sentido en inglés. Significa lo mismo. Ellos nadan los jueves. Se puede decir they swim on Thursdays. Y también se puede decir they go swimming on Thursdays. Significa lo mismo en inglés. Directamente, ellos van nadando. No tiene sentido en español mucho, pero tiene sentido en inglés. They go swimming on Thursdays. They go to swim, they go to swim on Thursdays. Supongo que puedes decir esto. Suena un poco raro a mí, pero entiendo muy fácil. So se puede decir esto. They go to swim. I'd probably say they are going to swim. Suena mejor. They are going to swim. Suena mejor que they go to swim. Okay, so that was número 2. Vamos a hacer número 3. Number 3 of 14.5 in our book. He, ¿cómo decimos él juega fútbol? En inglés. On. Muy bien, Cristina, Rani, pestañas, perfecto. Se dice play y agrego S, plays, porque estamos hablando de él. Oh, muchas gracias, Cantina, por la flor. He plays y la palabra estadounidense por fútbol es soccer. No sé por qué. Soccer. En Inglaterra, ellos dicen football. No sé por qué decimos soccer aquí, pero decimos soccer. Football es fútbol americano, fútbol estadounidense aquí. So, he plays soccer on Wednesdays. He plays soccer on Wednesdays. Nota aquí, deletreamos muy extraño, pero pronuncia Wednesdays. Wednesdays. No es Wednesday. Wednesday. He plays soccer, or como ellos dicen en Inglaterra, he plays football on Wednesdays. Repiten después de mí. He plays soccer on Wednesdays. Muy bien. Okay. So we're on 14.5 in our book, and now we're moving on to question 4. Question 4. ¿Cómo decimos bañarse o ducharse en inglés? On the weekend. Shower, muy bien, Angie. Muy bien, Joanne. Yes, Rani. Muy bien, Moon. Muy bien. Hay algunas formas, pero take a shower es la forma más normal. So decimos tomar una ducha en inglés. I take a shower. Repiten después de mí. I take a shower on the weekend. ¿Y qué significa esta oración? I take a shower on the weekend. I take a shower on the weekend. Significa yo me baño, o yo tomo una ducha, como decimos en inglés, los fin de semana. Directamente en el fin de semana. No decimos los fines de semana en inglés, decimos en fin de semana.
So, muy bien. Yo tomo una ducha en los fines de semana, como decimos en inglés. I take a shower on the weekend. Perfecto, Lillian. Yes. I take a shower. Yo tomo una ducha el fin de semana. Perfecto, Zaida. Perfecto. Yes. I take a shower. And note aquí, shower. Se dice shower. Oh, perfecto, Juan. She takes a shower every evening. Perfecto. Ella se baña todos los tardes. Perfecto. Ok. Note aquí, shower en inglés es solo como, no sé cómo decir en español. Es like la ducha del techo, la lluvia. A bath, decimos bath for like el bañera. No sé cómo decir bien en español. So bath is this. I take a bath on the weekend. I take a shower on the weekend. Bañera, gracias. So yeah, bath is bañera. Or tina, muchas gracias. So yeah, no, bañarse, no tenemos la palabra bañarse. Hay que decir tomar una bañera o tomar una, no sé cómo decirlo, pero la ducha, yeah, la lluvia es shower. ¿Es una tina? Creo que sí, pero no sé mi español bien. Bañera, tina, esa cosa. Sí, okay, very good. So yeah, shower, ducha. Bath, bañera. Okay, número 5, la última, aquí en 14.5 en nuestro libro, se dice, you leer el periódico on Saturdays. ¿Cómo decimos lees el periódico? Tú lees el periódico. You on Saturdays. Read newspaper. Muy bien. Read the news. Yes, read the newspaper. Spiral. Periodical isn't a word in English, at least in the United States. En los Estados Unidos, periódico no es una palabra aquí. So yes, se dice newspaper. Significa papel de noticia. So you read the, no tengo espacio, news, noticia, paper, papel, on Saturdays. Tú lees el periódico los sábados. Decimos en inglés en sábados. No se dice los sábados, se dice en sábados. So repiten después de mí. You read the newspaper on Saturdays. Periodista, ¿cómo se dice? Creo que periodista es como una journalist. Eso es una persona, ¿no? Creo que sí entiendo lo que es. Journalist. Like, como la persona que escribe los periódicos se llama journalist. Journalist, sí. So you read the newspaper on Saturdays. Tú lees el periódico, el noticia papel, los sábados, más directamente en sábados. En sábados. No se usa el verbo to be. Se puede decir tú estás leyendo. You are reading. So yeah, let's do that. ¿Cómo decimos esto? So you are reading the newspaper. Aquí tenemos el verbo to be, la conjugación. Recuerda, to be, ser o estar es muy irregular en inglés. So aquí tenemos, tú estás leyendo el periódico on Saturdays, en los sábados. So, estás leyendo. Recuerda, el ing es como yendo o ando. Yes, es el presente continuous. Exacto. Okay, let's continue on. Okay. So we're on 14.6. So for reference, para referencia, we're working in this book. Estamos trabajando en este libro. It's called English for Everyone. Se llama Inglés para Todos. If you want a copy and to support me, si quieres una copia física y apoyarme, you can find it in my TikTok shop on my profile. Se puede encontrarla en mi TikTok shop, en mi perfil, con el botón que parece como una bolsa de compras. Okay, so now we're on 14.6, capítulo 14.6.
14.6. Say the sentences out loud, filling in the gaps. David se dice, ¿cómo hago una pregunta? Oh, gracias. En inglés hay algunas maneras. Podemos hablar de esto rápidamente antes de continuar. Hacer preguntas en inglés. Para hacer preguntas, hay algunas maneras. Si no estamos usando el verbo to be, ser, usar, y algunos otros auxiliares, se usa el verbo especial do, que no existe directamente en español. Por ejemplo, you eat pizza. Is this a question or a statement? ¿Esto es una cuestión o una afirmación? Muy bien, Stephanie. Yes, Cristina, exacto. You eat pizza. ¿Pregunta o cuestión? O afirmación. Muy bien, es una afirmación, Martha. Yes. Afirmación. ¿Cómo hacemos esta una pregunta? En español se puede agregar los signos de interrogación y intonar el voz. ¿Comes pizza? ¿Comes pizza? En inglés esto no es suficiente. Are you eating pizza? Sí, funciona. Zaida, yes. Agreguemos do antes de la oración y ahora es una pregunta, es una cuestión siempre. Do you eat pizza? ¿Comes pizza? Do you eat pizza? ¿Comes pizza? ¿Comes pizza? Es una cuestión. Sin el do, afirmación. ¿Comes pizza? ¿Comes pizza? Exacto. Esto es como se hace preguntas. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, si estás usando la palabra to be, o sea, ser o estar, no se usa do. Por ejemplo, are you well? Disculpe. You are well. ¿Es pregunta o es afirmación? You are well. Estás bien. You are well. Estás bien. ¿Pregunta o afirmación? You are well. Tú estás bien. O usted está bien. Muy bien. Afirmación. ¿Cómo hacemos pregunta? Muy bien, Melo. Yes. Afirmación. Era, sí, Ale. Perfecto. ¿Cómo hacemos esto una pregunta? Esto es una afirmación. ¿Estás bien? Muy bien, Juan, Stephanie. El verbo primero. Are you well? Y ahora es una pregunta siempre. Entonces, ¿por qué estamos usando el verbo to be, que es muy irregular y una conjugación es are? No voy a decir do. Do you well no tiene sentido. No se usa do con to be, con ser o estar. Es una regla en inglés. ¿Estás bien? Are you well? ¿Estás bien? You are well. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hola, Vero. Welcome back. Good to see you. Exacto, Juan. Juan dice, is she a nurse? Is she a nurse? Is this a question or is this a statement? ¿Es una pregunta o es una afirmación? Is she a nurse? Muy bien, Ali. Es una pregunta. No es una afirmación, porque el verbo to be, el verbo ser o estar, que la conjugación por él, ella es primero. Entonces es pregunta. Is she a nurse? ¿Es enfermera? ¿Es enfermera? Is she a nurse? ¿Es enfermera? ¿Cómo decimos como afirmación? ¿Cómo decimos ella es enfermera? Ella es enfermera. ¿Cómo decimos no como pregunta? ¿Es ella enfermera? ¿Es ella enfermera? Y muy bien, yes, she is. Se puede decir, she is a nurse. Y ahora no es una pregunta, es una afirmación siempre. So nota, cuando el verbo to be, el verbo ser o estar es primera, es pregunta. ¿Es ella una enfermera? Ella es enfermera. Y note que cuando hablamos de profesiones en inglés decimos un o una. So en español sería ella es enfermera, ¿sí? En inglés decimos ella es una enfermera. She's a nurse. O ella es doctora, decimos she is a doctor.
Ella es arquitecta. Ella es una arquitecta. She is a architect. Eso es la manera inglesa. Pero sí, como yo dije, solo con algunos, como esto con to be, no se usa do. Los restos, como do you play basketball? Esto es una pregunta porque yo tengo do. So, si no estoy usando el verbo ser o estar, to be, usualmente yo voy a tener do. Y eso no existe en español, pero hace la oración en cuestión. So, esto es, you play basketball. Juegas baloncesto. Juegas basketball. Do you play basketball? ¿Juegas basketball? ¿Juegas basketball? You play basketball. Tú juegas basketball. ¿Juegas basketball? So, el do, imagina que el do es el signo de interrogación al revés. Muy bien. César, yes, I am basketball. Muy cerca, no se dice. Esto significa, si tú dices yes, I am basketball, esto es como decir, sí, yo soy baloncesto. Hay que decir, yes, I play basketball. Sí, juego basketball. O sí, también se puede decir sencillamente, cuando estamos respondiendo a una cuestión que usa do, se puede responder con esto también. Yes, I do. No tiene ninguna traducción literal en español. Yes, I do. So, cuando estamos respondiendo, se puede usar la palabra do después del sujeto para responder. So, ¿tú juegas basquetbol? Sí, hago. Es la cosa más cerca, hago. Y sí, si yo quiero decir no, se puede decir no, I do not. No. La más cerca es no lo hago, pero no existe en español. So, do you play basketball? ¿Juegas basquetbol? El do es como signo de interrogación. No existe en español. No, I do not. ¿Y cuál es la manera rápido que podemos decir do not? ¿Cómo decimos do not con una contracción, una manera rápido en inglés? Don't. Muy bien, Stephanie. Zaida, perfecto. Quitamos el O y ahora agregamos apóstrofe y tenemos la palabra, la contracción, don't. No, I don't. No, I don't. Exacto. No, I don't. Muy bien. Good job, everyone. Okay, continuamos con 14.6. Let's continue with 14.6. Disculpe. Okay. So, the example, el ejemplo, says, dice, I play tennis disculpe, Wednesday. ¿Qué necesitamos aquí en el blanco en inglés? Yo juego tenis los miércoles. I play tennis Wednesdays. Wednesdays. On. Perfecto, Stephanie. El penúltimo, Lore. Muy bien, Jonathan. Joa. Juan. Perfecto. Se dice on. So, en inglés no decimos los miércoles. Gracias, Jonathan. Thank you so much. No decimos los. O gracias, Elizabeth. No decimos los miércoles. Decimos en miércoles en inglés. Yo juego tenis en miércoles. I play tennis on Wednesdays. Muchas gracias, César. Thank you so much, Caesar. Okay. Repite después de mí para mejorar. I play tennis on Wednesdays. Deletreamos esta palabra muy extraño, pero pronuncia Wednesdays. No se dice eso de. Wednesdays. Miércoles. Very good. Good job, everyone. Bien hecho a todos. Bien hecho. Could it works with every word? Lo siento, estoy confundido un poco con la cuestión. ¿Puedo preguntar en una manera diferente, por favor? Ok, número 1 en 14.6. Number 1. Number 1 says, se dice, I watch TV Sundays.
I watch TV Sundays. Enséñanos groserías. Yo no quiero ser baneado por TikTok, so no puedo enseñar groserías, lo siento. I watch TV. ¿Qué necesitamos aquí en inglés? I watch TV los domingos. Yo miro televisión los domingos. ¿Qué decimos en inglés? Muy bien. On, Ninja, yes, Zaida, perfecto, Juan, Gus, Moon, perfecto. Se dice on. En inglés no decimos los domingos, decimos en domingos. I watch TV on Sundays. I watch TV on Sundays. Yo miro televisión los sábados, los domingos, disculpe. Más correcto, en domingo. Always on, yes, Tincho. Always on, por lo menos aquí en los Estados Unidos. He escuchado, pero no sé si es verdad que en Inglaterra ellos dicen at Sundays, pero no estoy seguro si esto es verdad o no. Pero aquí en los Estados Unidos siempre es on. Siempre es on. Número 2 en nuestro libro. Number 2 in our book. I take a bath. Blanco, 7 p.m. every day. What do we need here? ¿Qué necesitamos aquí? Muy bien, Zaida, perfecto. I take a bath 7 p.m. every day. Enhe, yes, Jonathan, Joa, Ari, perfecto. Se dice at 7 p.m. Cuando hablamos del tiempo, de la hora, decimos at. Es como decir a las. I take a bath at 7 p.m. every day. Yo me ducho a las 7 p.m. todos los días. Recuerda, every day significa todos los días. Every day, todos los días. Muy bien, I take a bath at 7 p.m. Y recuerda, bath es por la latina, la bañera, ¿sí? Si yo digo shower, es una ducha, es la llueve, ¿sí? So, bath es una tina. Es una, yes, exacto. Very good. Good job, everyone. Bien hecho a todos. Now we're on number 3. Number 3. And it says, I go to bed. ¿Qué significa go to bed en español? Directamente, esto es un verbo frasal. No deberías traducir directamente. ¿Qué significa indirectamente en español? 10 o'clock Sundays. Yes, voy a la cama, ir a la cama. Sí, go to bed es nuestra manera de decir acostarse. So me acuesto. Go to bed significa ir a la cama, pero es lo que decimos para, voy a dormir, acostarse. Acostarse. Es nuestra manera. Decimos ir a la cama, pero significa acostarse, voy a dormir. So, y o'clock. ¿Qué significa o'clock? Directamente de reloj, pero indirectamente, ¿qué significa o'clock? 10 o'clock. 10 o'clock. En punto, muy bien. O'clock de reloj es nuestra manera de decir en punto. Ok. I go to bed. ¿Qué necesitamos aquí? I go to bed, blanco, 10 o'clock, blanco, Sundays. At 10, muy bien, Ángel, yes. Carmen, perfecto, Zaida, Jonathan, sí. El primero, at. Recuerda, at es como a las 10 en punto. Yo me acuesto a las 10 en punto. I go to bed at 10 o'clock. ¿Y qué necesitamos aquí? En español sería the, pero no decimos the en inglés, sería los domingos. ¿Qué decimos aquí? No decimos los domingos, decimos en domingo. Muy bien, Zaida, Patty, user, perfecto. Se dice on. On Sundays. Yo me acuesto a las 10 en punto los domingos. Más directo, yo ir a la cama a 10 de reloj en domingo. Esto es como hablamos en inglés. I go to bed at 10 o'clock on Sundays. Nota mi pronunciación aquí. Tienes dos opciones. O'clock en punto. Pero cuando yo hablo rápido decimos o'clock. 10 o'clock. So no importa, es una cosa de acento.
¿Cuál es la diferencia entre in y on? Ya, sí, es un poco diferente. Podemos hablar de esto rápido, pero no mucho tiempo. In y on, los dos significan en español. Pero in es en como dentro de. So, por ejemplo, the pen, la pluma, the pen is in the cup. La pluma está en la taza. The pen is on the cup. La pluma está en la taza. So, en como dentro de se dice in. En como sobre de se dice on. On. So, yeah, exacto. Dentro y sobre. Exacto. So, si puedes reemplazar la palabra en español con sobre o encima de, se usa on. Si puede reemplazar la palabra en español con dentro de, se usa in. Esto es la diferencia. Okay. We are on number 4. Número 4. Number 4 in our book says, I get up. What does this mean? ¿Qué significa esto? ¿Yo consigo arriba? ¿Qué significa eso? Es un verbo frasal, es un refrán que decimos muchísimo en inglés. ¿Qué es la traducción en español? I get up 8 a.m. Perfecto, Lore, August, Carmen, Sucheri, perfecto. On Monday to Friday. Cuando ves esto, get up, conseguir arriba, no significa conseguir arriba, significa me levanto. Yo me levanto. So, get up es levantarse. ¿Y qué necesitamos aquí? Yo me levanto a las 8 a.m. de lunes a viernes. ¿Qué necesitamos aquí? Alas, como decimos. Perfecto, Jesús, Karina, se dice at por alas en inglés. Yo me levanto a las 8 a.m. I get up at 8 a.m. Repiten después de mí. I get up at 8 a.m. Nota, yo no digo el T final. Eso es una cosa de acento estadounidense. Se puede decir el T final si quieres. Esto sería inglés neutral. I get up at 8 a.m. Pero en los Estados Unidos comen los T's finales. I get up at 8 a.m. ¿Y qué necesitamos aquí? Arnobi, perfecto. Eduardo, sí. En este caso no vamos a decir on. Vamos a decir from. De lunes a viernes. De lunes a viernes. From Monday to Friday. From Monday to Friday. Exacto. I get up at 8 a.m. from Monday to Friday. Exacto. Yo me levanto a las 8 a.m. de lunes a viernes. All right. Okay. Ok, so ahora estamos en página 52, in our book English for Everyone, en nuestro libro Inglés para Todos. If you want a physical copy, si quieres una copia física, you can find it in my TikTok shop. Se puede encontrarlo en mi TikTok shop. En mi perfil el botón de la bolsa de compras. Y so si quieres ir que vea mi TikTok shop y se puede comprarlo para apoyarme y tener una copia física. Yo enseño todos los días desde 2 p.m., de 2 p.m. a 4 p.m. Esa es la hora de Michigan, hora de Perú, Colombia. Ahora son las 2:30, 2 to 4 p.m. British English, no, Zaida, esto es inglés estadounidense. Yo soy estadounidense. ¿Qué otro? Hay un enlace en mi perfil. There's a link in my bio a mi sitio web. Allá se puede encontrar algunos recursos también. Y de hecho, yo tengo una aplicación porque yo soy programador de software. So yo programé una aplicación que uso todos los días para mejorar mis idiomas.
El enlace para esto es en mi sitio web. Es una aplicación de flashcards, like tarjetas de memoria. Y se puede escuchar la pronunciación de todas las palabras en inglés y practicar durante el día. Si tienes tiempo, se puede descargar esta aplicación en mi sitio web, enlace en el perfil. Y si te gusta, se puede dejar un 5 star, 5 estrellas, si tienes tiempo. Significaría muchísimo. Para aprender inglés es importante la gramática. Es para que no puedo con ella. Gabriela. Gabriela dice, o pregunta, ¿es importante aprender la gramática en inglés? Sí, pero no es la cosa más importante. Si hablas con gramática mala, yo puedo entender fácilmente. En la misma forma, estoy hablando en español con gramática mala y ustedes pueden entenderme más o menos. La cosa más importante sería la pronunciación. Si no tengas mucho tiempo para practicar, fíjate en la pronunciación de inglés. Escucha la pronunciación y intenta repetir cuando otros hablan inglés para mejorar. Esto es más importante de tu gramática. Si, por ejemplo, si tú dices she do work. Esto es gramática incorrecto, pero yo puedo entender, está bien. She do work. Es incorrecto, debería ser she does work. Pero si tú dices she do work, no vas a pasar un prueba de inglés, pero todo el mundo se puede entenderte. La gramática no es la cosa más importante si quieres hablar y entender. Si quieres hablar y entender inglés, la cosa más importante es la pronunciación. Si pronuncias esta mala, por ejemplo, aquí tenemos lo correcto, she does work. Pero si pronuncia como se does work, no entiendo. La pronunciación es más importante que la gramática. Sí, la gramática es importante, pero no es la cosa más importante. La pronunciación y el entendimiento de los verbos frasales, phrasal verbs, es la cosa más importante. Pronunciation, phrasal verbs. These are the most important things in English. Estas son las cosas más importantes y más difíciles en inglés. Pronunciación. Y phrasal verbs. Estos son como refranes en inglés que usamos todos los días. Muchísimo, son muy común. Y estos refranitos, si no existen en español, no traduce muy bien. Por ejemplo, go es ir, over es sobre, pero juntos, ahora esto significa repasar o revisar, chequear. Son cosas como sí, estos son muy importantes y hay muchísimos, y lo siento para esto. Estas son las cosas más difíciles en inglés y más importantes si quieres hablar y si quieres ser entendible y entender a los otros. Sí. Okay, now we're on page 52 in our book. Estamos en página 52. We're doing 14.7. 14.7. This is talking about frecuencia, of things that happen in the week. De cosas que pasa en la semana. Okay. I go to the supermarket. No tengo espacio. Supermercado. Yo voy al supermercado. I go to the supermarket una vez cada semana. ¿Cómo decimos esto? Una vez a semana. Voy al supermercado una vez. ¿Cómo decimos esto en inglés? I go to the supermarket a week. Once a week. Leticia, perfecto. Cyrus, Ronnie, perfect. Once es un verbo, disculpe, es una palabra en inglés que significa una vez. Una vez, once, decimos una vez a semana. No sé cómo decirlo en español. Una vez cada semana, pero ya. Una vez a week, una semana. I go to the supermarket once
a week. A la semana. Gracias, Rana. Repiten después de mí para mejorar su pronunciación. I go to the supermarket once a week. Una vez a la semana. Gracias, Giselle. Yes. So, una vez is once. Once a week. Una vez a la semana. Una vez una semana, como decimos en inglés. I go to the supermarket once a week. Gracias, Dre. Y gracias todos por los tap-taps. I go to the supermarket once a week. Perfect. Good job, everybody. So our new vocabulary, nuestro vocabulario nuevo is once a week. Una vez a la semana. Once a week. All right. The next one. She work or she works? ¿Cuál es correcto? She work or she works? Oh, gracias, Camila. Thank you. Gracias, Jota. Thank you, Jay. She work or she works? Out. Dos veces a week. Perfecto nocturno, Giselle, Jamil, LC, yes. Hey, good job, Agnes, yes. Es works con S. Con she y he, o sea, él y ella, agregamos S en el presente. ¿Y qué significa works out? Directamente trabajar fuera, pero esto es un verbo frasal. ¿Qué significa eso? No estoy diciendo trabajar fuera, estoy diciendo algo. Es un refrán. Hey, Ronnie, very good. Psycho, perfecto. Es hacer ejercicio. So, solo work es trabajar, pero cuando agregamos out, significa hacer ejercicio. Ella hace ejercicio, ¿cómo decimos dos veces en inglés? She works out dos veces a week. A week. Twice. Zaida, Moon, Katie, Leticia. Perfecto. Bien hecho. Se dice twice. Twice, como once significa una vez. Once significa una vez. Twice significa dos veces. Dos veces. Twice. Twice a week. She do ejercicio. Yes, you can say she does exercise or she exercises. Sí, también se puede decir exercises. Esto es una forma de decir hacer ejercicio sin un verbo frasal. Pero en inglés usualmente vamos a elegir la forma con verbos frasales porque no sé por qué. Queremos ser difícil. So, sí, se puede decir she exercises, que es directamente el mismo español. Pero es más normal de decir she works out. She works out. ¿Cómo se pronuncia de manera fluida? Works out. So, works out. Rápido. Works out. Works out. She works out. Twice a week. So, twice es dos veces. Si queremos decir tres veces, ¿cómo decimos tres veces? Si once es una vez, twice es dos veces, ¿cómo decimos tres veces en inglés? Sí, Elisa, yes. Agnes, yes. En inglés, okay. 3 times. Usualmente decimos esto, como español, 3 times. Solo tenemos once por una vez, twice por dos veces, y después de esto decimos como español, 3 times, tres veces, 4 times, cuatro veces, 5 times, 5 veces. So, solo por once and twice. Pero técnicamente existe una palabra, pero creo que es más británico, which is thrice. So, se puede decir esto, pero va a confundir algunos de los estadounidenses porque no decimos muchísimo. Pero thrice es como once, una vez, twice, dos veces, thrice, tres veces, pero sí, creo que es más británica porque honestamente nunca he escuchado afuera de libros aquí. In los Estados Unidos. Hi, my name is Michelle. I'm new here. How can I get the course and the book? Hola, Karen. Michelle, se puede encontrar el libro English for Everyone, Inglés para Todos,
in my TikTok shop, en mi TikTok shop, en mi perfil, si busca el botón que tiene el símbolo de un bolsa de compras. Sí, y existe ya el libro en inglés como sí, y también una versión en español. So, sí, ese es mi TikTok shop. So, yeah, thrice es más británica, creo. No decimos en los Estados Unidos, pero tú puedes decirlo. Pero es posible que una persona estadounidense como yo va a decir, like, ¿cómo? ¿Qué es thrice? Pero yeah, usualmente vamos a decir 3 times. Hola, Ruben. Hello, Ruben. Okay. So we have twice. I'm not going to put thrice up here. Once a week. Twice a week. And then for the other ones, por los otros números, se dice el número 3 times a week. 3 times a week. Okay. Hola, Claudia. Good to see you again. Good to see you. Let's say I study. I study or I studies. ¿Cuál es correcto? English. Todos los días. Muy bien, mira, no, Isa, o no, Isa, cerca. Ceci, J, está, yes, Lore, perfecto. No lleve ese, solo con él y ella, she and he. I study English. Muy bien, Johnny, yes, without the S. Isa, perfecto. ¿Cómo decimos todos los días? Beatriz, perfecto. Jazz, perfecto. Marcy, yes. Todos los días. El diario, diariamente, cualquier modo de decirlo en español que lo olvido, se dice every day. Todos los días. Oh, disculpe, hay un espacio. Todos los días. Todos los días. Every day. Repiten después de mí para mejorar tu inglés. I study English every day. I study English every day. Yo estudio inglés todos los días. I study English every day. Muy bien. Bien hecho a todos. All right, let's review. Let's go over. Oh, gracias, Ruben, por la corazón. Y gracias por los tap-taps a todos. ¿Cómo decimos? Oh, disculpe. Let's go over. Vamos a repasar our vocabulary. Nuestro vocabulario. We have once. Once. Once significa una vez. Once. Una vez. So tenemos aquí. Once a week. Repiten después de mí. Once a week. Una vez a la semana. Twice. Twice es una palabra que significa dos veces. So, twice a week. Dos veces a la semana. Twice a week. Y con números más grandes de dos, hablamos como en español. Por ejemplo, 3 times a week. 3 veces a la semana. 3 times a week. Y todos los números más grandes, por ejemplo, 5 times a week, 5 veces a la semana. 6 times a week, 6 veces a la semana, etc. Every day, creo que, disculpe, técnicamente es 2 palabras, creo. Every day significa todos los días, todos días. Every day. Yeah, some days, se puede decir some days. Some days is like algunos días. So, no todos, pero algunos. Some significa alguno, algún, etc. So, some days. I study English some days. Estudio inglés algunos días. I study English some days. Algunos días. Yes, so that's what that means. Okay. Yo voy a borrar esto en un momentico. Okay, continuamos. Let's continue. So yeah, we're in chapter 14 in the book. Estamos en capítulo 14 en este libro. Se puede encontrar en mi TikTok shop en mi perfil si quieres una copia física. Okay,
We're in 14, chapter 14.9, capítulo 14.9. He go or he goes. ¿Cuál es correcto? He go or he goes to work. Él va a su trabajo 3 veces a la semana. Goes, yes, Kata, Jezabel, Elisa. Perfecto, Daisy, perfecto. Good job, Mello, yes. Se dice goes. Recuerda, con él o ella, o sea, he or she, usualmente agregamos S en el presente, pero cuando el verbo termina en la letra O, agregamos ES. Se pronuncia y repite después de mí. He goes to work. Perfecto, science, yes. ¿Cómo decimos 3 veces a la semana? Claudia, perfect. Yes, good job. You say 3 times a week. Él va a su trabajo 3 veces a la semana. Repiten después de mí. He goes. Suena como abeja. Z. He goes to work 3 times a week. Él va a su trabajo 3 veces a la semana. 3 times. Y como yo dije, se puede decir thrice, pero es una cosa británica, creo. No decimos thrice usualmente. Thrice significa 3 times, pero no decimos en los Estados Unidos. So, thrice a week suena raro y casi no entiendo. Ok. Número 2. We eat dinner at 7:30 todos los días. ¿Cómo decimos todos los días en inglés? Diariamente. Al diario. ¿Cómo decimos? We eat dinner at 7:30 todos los días. Every day, Hanover Moon, good job, Nuri, perfecto. Si dice every, es una manera de decir todos. Every day, todos los días. ¿Y qué significa esta oración? We eat dinner at 7:30 every day. Nosotros comemos la cena. Recuerda, en inglés no tenemos el verbo cenar, entonces decimos comer cena. Nosotros comemos la cena a las 7:30 todos los días. Repiten después de mí. We eat dinner at 7:30 every day. En inglés neutral se puede decir el T. We eat dinner at 7:30 every day. En el acento estadounidense comemos el T final. We eat dinner at 7:30 every day. Good job, everyone. Bien hecho a todos. Ok. Gracias a todos por los tap-taps y por seguirme. Ok. Número 3 de 14.9 en nuestro libro se dice... Y si tienes el libro... Oh, gracias por seguirme. Si tienes el libro física, cuando yo traduzco, escribe la traducción abajo de las cosas, ¿ok? She go or she goes. ¿Cuál es correcto? She go or she goes swimming. She go or she goes swimming 4 veces a la semana, the week. She goes, Jazz, muy bien. Sol, Sergio, perfecto. Se dice goes. Recuerda, con él y ella, o sea, he or she, ella, agregamos S. Es nuestra única conjugación en inglés, en la tercera persona. She goes swimming. ¿Cómo decimos 4 veces a week? 4 veces a la semana. Kata, perfecto. She goes swimming 4th time. Muy cerca, Dora. Muy cerca. Tiene sentido, pero no es perfecto. Lore, yes. Very good. Isa, esto sería más como 14 veces. Elizabeth, perfect. Se dice 4 times, veces. 4 times a week.
She goes swimming 4 times a week. Recuerda, este aquí es una forma inglesa que no existe en español. Significa lo mismo como nadar. So se puede decir, she swims 4 times a week. Y significa la misma cosa como she goes swimming 4 times a week. Eso es como decimos en español. Ella nada 4 veces a la semana. Esta forma significa lo mismo en inglés, pero no existe en español. Directamente, ella va nadando 4 veces a la semana. So she goes swimming. Or she swims, significa lo mismo. Very good. Good job, everyone. Bien hecho a todos y gracias por los tap-taps. Y tenemos aquí, they watch. Nota el T es muda, es watch. They watch. Ellos miran televisión, TV. Como decimos 5 veces a la semana. Oh, gracias, Ali. Thank you so much. Good to see you again. Thank you. Ellos miran televisión. They watch TV. Como decimos 5 veces a la semana. Jamil, Diaria, yes, Lore, Elizabeth, Annie, good job. Bien hecho. Agnes, Val, perfecto. Se dice 5 times veces a week. Decimos una semana en vez de a la semana en inglés. They watch TV 5 times a week. Ellos miran televisión 5 veces a la semana. Lo repiten después de mí para mejorar tu acento y tu pronunciación. They watch TV 5 times a week. They watch TV 5 times a week. Good job. Bien hecho a todos. Ellos miran televisión 5 veces a la semana. Good job. Yes, Isa. Perfecto. User, perfect. Gracias, Uno. Welcome back. Good to see you. Good to see you again. Gracias. Okay. Ahora estamos en nuestro libro. Estamos en 14.11. 14.11 en nuestro libro. Me levanto. ¿Cómo decimos me levanto en inglés? Get up at 6 a.m. 5 days a week. Kata, perfecto. Sofía, muy cerca. Better, muy cerca. Es muy cerca, pero no es exactamente el mismo. Wake up. Muchos están diciendo wake up. Wake up es cerca. Wake up significa despertarse. So es ligeramente diferente que levantarse. Para decir levantarse se dice get up en vez de wake up. Get up. So se dice I get up at 6 a.m. 5 days a week. Repiten después de mí. I get up at 6 a.m. 5 days a week. Yo me levanto a las 6 a.m. 5 días a la semana. I get up. En inglés neutral se puede decir el T. I get up. En inglés estadounidense, comemos. I get up. I get up at 6 a.m. 5 days a week. Good job. Bien hecho. So recuerda, get up, levantarse. Wake up, despertarse. Es diferente, pero cerca. ¿Cómo decimos acostarse en inglés? They, acostarse. They se acuestan. At 11 p.m. every day. Perfecto, Agnes. Yes. Muy bien. Harnovi. Perfecto, Ana. Se dice go to bed. No tenemos el verbo acostarse en inglés. Oh, gracias, Ino. Thank you so much. Good to see you. Oh, gracias, Bara, por la rosita.
Dice ellos, en inglés decimos ellos ir a la cama, porque no tenemos la palabra acostarse. En vez de decir acostarse, decimos ir a la cama. They go to bed. Ellos va a dormir. They go to bed at 11 p.m. every day. Ellos se acuestan a las 11 p.m. todos los días. Repiten después de mí. Gracias para las recitas. They go to bed at 11 p.m. every day. Y gracias a todos por los tap-taps. Me ayuda mucho con mi algorithm. Ok. Repiten. They go to bed at 11 p.m. every day. Ellos se acuestan a las 11 p.m. todos los días. Good job. Good job, everyone. Bien hecho a todos. Well done. Well done. Bien hecho. Good job. Buen trabajo. Ok. Estamos en 14.11. Number 3. Número 3. Sarah, un nombre. Sarah plays, agrego S porque estamos hablando de ella, el tercer persona singular. Es nuestra única conjugación. She plays. Sarah plays soccer, la palabra estadounidense por fútbol. ¿Y cómo decimos 2 veces a la semana? 2 veces a la semana. ¿Cómo decimos en inglés? Sarah plays soccer, fútbol, en inglés estadounidense. Agnes, Anna, good job. Yes, Jay, Claudia, perfecto. Moon, Ash, Psycho, Jamil, perfecto. En inglés, se puede decir 2 times, pero es más normal de decir twice. Twice es una palabra especial que significa 2 veces. A week. So, repiten después de mí. Sarah plays soccer twice a week. Sarah juega fútbol 2 veces a la semana. Sarah plays soccer twice a week. Alright, es el momento de anuncio. So si quieres una copia física de nuestro libro, que practicamos todos los días desde 2 p.m. a 4 p.m., hora de Michigan, el libro se llama English for Everyone, Inglés para Todos. And you can find it in my TikTok shop. Se puede encontrarlo en mi tienda de TikTok, en mi perfil. Si buscas el botón que tiene el bolso de compras, se puede encontrar esto en la versión inglesa como sí, pero también hay una versión española. También si quieres las letras en español y las descripciones en español. También yo tengo un sitio web, el enlace es en mi perfil, el link está en mi bio y allá se puede encontrar algunas cosas. Por ejemplo, yo soy programador de software por mi trabajo, entonces yo programé una aplicación que yo uso todos los días para mejorar mis idiomas. Es una aplicación de flashcards, tarjetas de memoria. So, se puede encontrarlo en mi sitio web si buscas la aplicación. Y sí, se puede agregar tarjetas de flash y se puede practicarlos y también escucha la pronunciación. Tiene un botón donde se puede escuchar la pronunciación, que es muy importante con inglés porque las letras mientan. Paga, no, es totalmente gratis y no hay anuncios. Código libre. La aplicación es gratis. El libro hay que comprar. Pero la aplicación que yo programé es gratis en Android. Solo en Android, no existe en iPhone ya. Yes, con mi app se puede mejorar la pronunciación porque se puede escuchar. Y hay un botón de conejo. There's a rabbit button. I can't draw. No puedo dibujar. Botón de conejo, habla rápido. En voz alta. En inglés. Y hay un botón de tortuga que habla lento. Ahora mismo solo en Android yo voy a release en iPhone más tarde, pero es más trabajo con iPhone, es un poco más difícil. Yo lo uso todos los días. Eso es como yo mejoro mi vocabulario en español. Lo que yo hago es esto. Leo todos los días por 1 hora en un libro de fantasía española. Y cada palabra que no entiendo,
yo uso mi aplicación y traduzco, porque mi aplicación traduzca directamente. Y si no entiendo la palabra, eso es lo que yo hago. Y escucho la pronunciación con el botón de conejo, o si necesito más lento, el botón de tortuga. Y después de esto, las primeras 10 palabras cada día que no entiendo, las palabras nuevas, yo uso mi app, yo guardo en mi app en una mazo de tarjetas de memoria. Y cada hora en punto, yo practico estas aplicaciones, estas tarjetas de memoria por solo 30 segundos a 2 minutos, pero yo hago varias veces a través del día. En esta manera he encontrado que es muy fácil para mí aprender 10 palabras nuevas cada día. So, sí, la aplicación se llama Idioma Flash. Y hay un enlace es en mi sitio web. So, si tú vas a mi perfil, se puede encontrarlo en mi sitio web. Es una aplicación que yo programé mí mismo. Desafortunadamente no existe en iPhone, solo en Android, pero en el futuro yo voy a hacerlo en iPhone también. So, significaría muchísimo a mí. Y si tienes tiempo y si te gusta la aplicación, saludos a Colombia. Si te gusta la aplicación, significaría muchísimo para mí si dejas una review, una revista de 5 estrellas. Y sí, solo en Android ahora, pero en el futuro va a estar en otros idiomas. Pero mi sitio web, el enlace en mi perfil y también hay otras informaciones ya. So, muchas gracias a todos. Y vamos a continuar con la lección. Y la aplicación es totalmente gratis. Okay, we are on 14.12. Capítulo 14.12. 14.12. Chapter 14.12. The example, el ejemplo dice, Tom reads, nota agrego S porque estamos hablando de él o ella. Tom reads the newspaper. Oh, hola Panama. Hello to Panama. Glad you're here. Me alegro que estés aquí. Tom reads the newspaper. ¿Qué necesitamos aquí en el blanco? Tom reads the newspaper. ¿Qué necesitamos? Sundays. Muy bien, Ana. On. Repiten después de mí. Tom, muy bien, the boss, Elizabeth, Lore, Juan, perfecto. Tom reads the newspaper on Sundays. Tom reads the newspaper on Sundays. Tom lee el periódico los domingos. En inglés decimos en domingos. En domingos. Muy bien, Sultán. Inglés perfecto. So, yes. Tom reads the newspaper. Nota aquí. Periódico se dice noticia, papel. Newspaper. Tom reads the newspaper on Sundays. Repita. Tom reads the newspaper on Sundays. Domingos. Tom lee el periódico los domingos. O como decimos en inglés, en domingo. Yes, very good. Very good. Bien hecho. Okay, so now we're on number 1. Número 1 de 14.12 in nuestro libro, in our book, says ellos or ellas, they go to work. Ellos va a su trabajo. They go to work, blanco, Monday, lunes, to Friday, a viernes. ¿Qué necesitamos aquí? De lunes a viernes. Claudia no es on en este caso, muy cerca. Yes, Psycho, Elizabeth, from. On es como los lunes. Cuando deseamos decir de lunes a viernes, el de se dice from. Si dices on por error está bien, yo puedo entender.
They go to work from Monday to Friday. Ellos van a su trabajo de lunes a viernes. Repiten después de mí para mejorar tu acento. They go to work from Monday to Friday. Ellos van a su trabajo de lunes a viernes. Good job. Bien hecho a todos. Okay, now we have number 3. Número 3. Number 3. Linda, un nombre. Linda washes her face. Linda washes her face todos los días. ¿Cómo decimos todos los días? Hello, teacher. Good afternoon. Here in Mexico. Question, where do you live? Hola, maestro. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿De dónde vives? I live in Michigan. It's a state in the United States close to Canada. Yo vivo en Michigan. Es un estado aquí en los Estados Unidos muy cerca de Canadá. Abel, Giselle, yes. CL, Enrique. Oh, gracias por la rosa, Cantina. Yes. Se dice por todos los días, every day. Todos los días. Linda washes her face. ¿Qué significa washes her face? What does this mean? ¿Qué significa? What does this mean? Washes her face. Linda washes her face. Muy bien. Lava la cara. Muy bien. Lava. Linda se lava la cara. Linda se lava la cara. En inglés no decimos se lava la cara. Decimos Linda lava su cara. Cuando hablamos de las cosas de cuerpo, decimos su, or tú, or mi, en vez de la. Exacto. So, en inglés sería Linda lava su cara, en vez de se lava la cara. Linda washes her face every day. Linda washes her face every day. Repite después de mí. Linda washes her face every day. Muy bien. Y ¿por qué yo digo her en vez de his aquí? O en vez de their? O en vez de its? Porque todos de estos significa su. ¿Por qué elijo her? Femenino, muy bien. Estamos hablando de Linda. Y her es el su de ella. En inglés tenemos 4 sus. Su de ella, her, Linda. Si Linda fuera hombre, his, su de él. Si es ellos o ellas, su de ellos y ellas, their. Y para una cosa o animal se dice its. So yes, el femenino singular se dice her. Very good. Alright, estamos ahora en número 4. Number 4. Colin, un nombre, Colin, sleep. ¿Qué es incorrecto aquí? Déjame saber en el chat qué es incorrecto. 11 p.m. Yes, Jamil, Giselle, Kitty. ¿Por qué estamos hablando de Colin? El tercera persona, o sea, él o ella, hay que agregar S en el presente. Se dice sleeps. Colin sleeps. ¿Cómo decimos Colin sleeps de 11 p.m. a 6 a.m.? Colin sleeps 11 p.m., 6 a.m. At, from and to, J, yes, se dice from. So from is de. At is a las. So si fuera Colin sleeps a las 11 p.m. sería Colin sleeps at 11 p.m. Pero ¿por qué estoy diciendo de 11 p.m. a 6 a.m.? Yo digo from en vez de at. Colin sleeps from 11 p.m. to 6 a.m. Colin duerme desde or de 11 p.m. a las 6 a.m. Colin sleeps from 11 p.m.
to 6 a.m. Repiten después de mí para mejorar tu pronunciación. Colin sleeps from 11 p.m. to 6 a.m. Colin duerme de 11 p.m. a 6 a.m. Is like a comparison. Sí, Elizabeth, like es una comparación, pero también significa gustarse. So, like se puede significar, like, perecer, es como esto, como comparación, pero también gustarse. Like, I like dogs, a mí me gustan los perros. Exacto. I sleep from 8 p.m. to 6 a.m. Perfecto, Claudia, perfecto. Inglés perfecto. Yes, Gerson sleeps from 11 p.m. to 4. Good job, Sambo. Perfecto, Sambo. All right, that was number 4. That's the last one. La última. Okay. Ahora vamos a repasar. We're going to go over. Vamos a repasar. We're going to review to go over the previous chapters. Okay. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cómo ver el perfil de tu hermano? Sí, mi hermano es un músico. Su nombre musical es Ben Van Bon. Se puede encontrarlo en Spotify o YouTube, pero también si olvidas su nombre, se puede encontrarlo en mi sitio web. En mi sitio web el enlace es en mi perfil. So, sí, su nombre es Ben Van Bon. Creo que tiene TikTok de la misma nombre, pero creo que no hace muchos videos. Pero sí, es en TikTok también, pero YouTube o Spotify es mejor. Y sí, si olvidas su nombre, Ben Van Bon, se puede encontrar su música en mi sitio web. Ya, gracias. Y gracias a todos por escucharlo. Significa muchísimo a mí y mi familia. Yo quiero que sus seguidores crecen porque es buen guitarrista y cantador. Sí, ok. Let's do some review. Vamos a hacer un poquito de repaso. Where are you from? ¿De dónde eres? Yo soy de Michigan. I'm from Michigan. Es un cantante. Gracias, Jazz. Michigan es un estado en los Estados Unidos muy en el norte, cerca de Canadá. Ok. Vamos a hablar un poco de repaso, hablando sobre nuestros trabajos. ¿Cómo decimos soy mecánico en inglés? How do we say this in English? ¿Cómo decimos en inglés? What part of Michigan? ¿Qué parte de Michigan? I am from Grand Rapids. Soy de Grand Rapids, Michigan. Grand Rapids. ¿O sí, Dad? I am mechanic. Muy cerca, Jazz. Ash, muy cerca. Moon, muy cerca. Elizabeth, perfecto. Carmen, perfecto. So, muchos van a decir, I am mechanic. Y esto tiene sentido, pero no es correcto. ¿Qué necesitamos para hacer esto correcto? Millie, perfect. Oh, you live in Saginaw, muy cerca a mí. Qué chévere, Ricky. Yeah, vives cerca a mí. Yo vivo en Grand Rapids. A mechanic, Aranza, yes, muy bien. Claudia, Annie. En inglés, no decimos soy mecánico, decimos soy un mecánico. Yo soy un mecánico. Cuando hablamos de profesiones, siempre una. Si olvidas, está bien. Yo puedo entender si tú dices I am mechanic. It's just not correct. So, si quieres pasar un prueba de inglés, recuerda, cuando hablamos de profesiones, I am a mechanic. I am a mechanic. Muy bien. Un momentico. Where's this page? Yeah, de hecho, sobre el tema de mi estado. Si vives en mi estado o cerca de mi ciudad de Grand Rapids, Michigan, esto es mi ciudad. Si vives cerca, yo doy clases presenciales, like en persona, en mi ciudad, y se puede encontrar esta información en mi bio, en mi sitio web también. Yo soy voluntario en alguna organización, se llama
Roosevelt Park Ministries, RPM. Es una organización aquí en Grand Rapids que es muy chévere y yo enseño allá como voluntario en clases de inglés. So, si quieres, se dice ESL, English as a Second Language, en persona, presencial. Se puede encontrarlo aquí en Grand Rapids en mi sitio web. Ok. Si yo quiero decir ella es conductora. ¿Cómo decimos ella es conductora en inglés? Ella es conductora. ¿Cómo decimos en inglés? ¿A qué hora empiezas la clase acá en TikTok? 2 p.m. to 4 p.m. Hora de Michigan. Jay, Dora, correcto. Moon, Paloma, perfecto. Thea, yes. Ash, Ronnie, perfect. And good job. Bien hecho con la A. Sí. She is a driver. Decimos driver. Manejadora. She is a driver. Recuerde, en inglés decimos ella es una driver, conductora. She is a driver. ¿Das clases todos los días? Intento. Usualmente sí. A veces no puedo. Pero sí, todos los días desde 2 p.m. a 4 p.m. She is a driver. Driver directamente es manejadora. Decimos conductor, pero solo por un conductor de tren o un conductor de música. No se dice conductor por un coche. Se dice driver, manejadora. She is a driver. Very good. Good job. Let's do... ¿Cómo decimos ellas son chefs? How do we say this in English? ¿Cuándo se usa and? We can talk about that. Podemos hablar de esto, Sandrita, en un momentico. ¿Cómo decimos ellos son chefs en inglés? Muy bien, Claudia. Ronnie, very close. Muy cerca, Ronnie. Sí, se dice they. Recuerda, they es ellos o ellas. Yes, perfecto. They are chefs. Nota aquí, en el plural, no decimos solo decimos por el singular. So no se dice they are a chefs, se dice they are chefs. Muy bien, Millie, yes. Millie, yes, good point. En Jorge, ¿cuál es la contracción para decir they are en manera más rápido? They are chefs. Ellos son chefs. There, Thaigo, Millie, Anna, yes. Vamos a quitar la A, agregamos apóstrofe y ahora tenemos their. They're chefs. Muy bien, Ash. Good job, Claudia. They're chefs. Ellos son chefs. Very good. Bien hecho a todos. All right. Let's do one more. Una más. My mom is a judge. What does this mean? ¿Qué significa esto? My mom is a judge. Are there and their homophones? Yes, Thaigo. Todos los theirs. There, allá. Or allí. There. Ellos son, or ellos están. Y there, su, de ellos, son homófonos. Pronunciamos exactamente el mismo. There. Eso mismo. Pero deletreamos extra. Yes, mi mamá es un juez. Exacto. Mi mamá es juez. Muy bien. Lil, Ana. Perfecto, Laura. ¿O jueza es una palabra? Yes. No es abogada, es juez. ¿Jueza o jueza? Mi mamá es una jueza o juez. No. Mi mamá es juez. Decimos en inglés, es una juez. My mom is a judge. ¿Es juez? Ok, juez.
Okay, the chat is split. El chat me está enseñando cosas distintas. Voy a decir juez. Mi mamá es una juez. My mom is a judge. Recuerda, en inglés no decimos es juez, decimos es una juez. My mom is a judge. Good. Y recuerda, mom es la manera de decir mamá. ¿Cómo decimos madre? La manera más formal. Esto sería mother. Suena muy formal aquí. Yo no digo mother a mi mamá, yo digo mom. My mother is a judge. Mi madre es un juez. En Inglaterra, en vez de mom, ellos dicen mum, creo. Eso es una cosa británica. Yo digo M-O-M, mom. Porque soy estadounidense. Ok. One more. Una más. Let's do... John es bombardero. ¿Se dice bombero? ¿Bombero o bombardero? Bombero, creo. Espero que mi español es bien. ¿Cómo decimos esto en inglés? Bombero, gracias, Ana. ¿Cómo decimos gracias? Gracias a todos. Debbie, Rani, Jelly. Ok, ¿cómo decimos John es bombero en inglés? Agnes, perfecto. Perfect. Kata, también perfecta. Yes, Taigo. Muy bien. Oh, gracias por seguirme. Y gracias a todos por los tap-taps. Sí, se dice John is un. Y tenemos dos opciones. Firefighter. Luchador de fuego. Fuego luchador. John is a firefighter. Recuerda, decimos John es un bombero en inglés. John is a firefighter. ¿Cuál es la otra manera? Luis tiene. Sí. ¿Cuál es la otra manera que se puede decir? Claudia, perfecto. Yes, hello. Se dice fireman. Aquí, hombre del fuego. Hombre del fuego, fireman. Y si es una mujer, por ejemplo, Jess, se puede decir firewoman. Pero firefighter es por los dos. Luchador de fuego, hombre de fuego, mujer de fuego. Esto es como decir bombero. No se dice bomber. No se dice bomber. Esto es suena como una persona que va a caer bombas en la guerra. No se dice bomber. Es la apuesta. Firefighter, fireman o firewoman. Sí, para mujer es firewoman. Pero firefighter es por los dos. Honestamente, se puede decir fireman por los dos también. So, John is a firefighter. John is a fireman. Very good. Elizabeth, you're a firewoman? ¿De verdad? ¿Eres bombera? So, yes, firewoman. Exacto. Okay. Okay. So, yes, estamos trabajando todos los días, desde 2 p.m. a 4 p.m., hora de Colombia, Perú y Michigan. En ese libro se llama English for Everyone, inglés para todos. If you want a physical copy to follow along, si quieres una copia física para seguir con nosotros, you can find it in my TikTok shop. Se puede encontrarlo en mi shop, mi tienda de TikTok. Busca el botón en mi perfil que tiene el símbolo de un bolsa de compras y se puede comprarlo en inglés como sí, y también hay una versión en español si quieres las descripciones en español. Sí, ¿qué otro? Yo tengo aquí mi sitio web. El enlace es en mi perfil para mi sitio web. Allá yo tengo algunos recursos. Uno, yo soy programador y yo programé una aplicación, se llama Idioma Flash por Android. Y el enlace es en mi sitio web. So va a mi sitio web si quieres. Es una aplicación que yo uso todos los días por mi español, pero también por mi coreano, que estoy aprendiendo también. Y es una aplicación de tarjetas de memoria, pero también se puede traducir una palabra, escuchar la pronunciación rápido y lento y guardar en tu mazo de tarjetas. So, lo que yo hago para mejorar mi vocabulario, esto es como yo aprendo mi vocabulario en español y he estado haciendo eso por años. Lo que yo hago y la razón por qué yo creé esta aplicación es esto. Yo leo un libro todos los días por 1 hora.
en español. Y cada palabra que yo no sé, yo traduzco y escucho a la pronunciación. Esto es la primera parte de mi aplicación. Se puede traducir una palabra y escuchar la pronunciación. Y después de esto, las primeras 10 palabras cada día yo guardo en un mazo de tarjetas de flashcards, de memoria. Entonces yo quería crear una aplicación que hace esto. Eso es lo que hace. Y durante el día, cada hora en punto, yo practico estas tarjetas de memoria por algunos momentos, like 2 minutos, 30 segundos. Y he encontrado que es muy fácil para mí aprender 10 palabras cada día. ¿Y cuánto cuesta? La aplicación es totalmente gratis. Es gratis por Android. No existe ya en iPhone, pero estoy trabajando en esto. Y significaría muchísimo también a mí si dejas un revisa de 5 estrellas. Y si encuentras bichos, like bugs, yes, ahora solo funciona para Android, desafortunadamente. Si encuentras bichos, porfa, envíame un mensaje de TikTok o un correo electrónico. Entonces yo puedo mejorar estos bichos. Sí, el libro es seguro la compra. Yes, sí, el libro es seguro. Sí, el libro hay que comprarlo. El libro no es gratis, pero la aplicación sí. Es en mi sitio web, la aplicación. Sí, y también en mi sitio web hay la música de mi hermano. Su nombre es Ben Van Ban. Ben Van Ban, su nombre musical, y significaría muchísimo a mi familia si escuchan esta música. Es en Spotify y YouTube, pero también si olvidas su nombre, Ben Van Ban, es en mi sitio web, enlace en mi perfil. The book is $20. El libro se cuesta $20 estadounidenses. Su música es Ben Van Ban. Si vives en mi ciudad, review o calificación. Gracias, Jeffer. Calificación. Thank you. Luis, tu sitio web. Yes, mi sitio web está en mi perfil. It's my name, Nate, from Michigan. En vez de .com, es .web.app, porque no quiero pagar por .com. .web.app. Pero si olvidas esto, se puede encontrar el enlace en mi perfil. Vives en Manchester. Saludos a Manchester, en Inglaterra, creo. Sí, si vives en mi ciudad de Michigan o cerca, la ciudad de Grand Rapids, yo doy clases en presenciales aquí en mi ciudad. Yo soy voluntario a una organización que se llama Roosevelt Park Ministries, o RPM por corto. Si quieres clases de ESL, English como idioma segunda, English as a second language, se puede encontrarlo aquí, la información también en mi sitio web. Básicamente toda la información está en mi sitio web. También yo tengo la información de un buen tutor de inglés y español. Es totalmente fluido en los dos al fondo de mi sitio web. Es mi buen amigo que me enseñaba mucho de mi español, pero es profe de inglés. Su nombre es Nelson y es fantástico. Ok, eso es. Terminamos con los anuncios y ahora vamos a empezar nuestro club de lectura. Of course. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Yo hablo español. ¿Dónde vives? Es 2 oraciones. Yo vivo en Michigan. En Michigan. ¿Cuál es la diferencia entre everyone y everybody? Creo que no hay nada. Everyone es el mismo de everybody. Es lo mismo. Toda la gente. Todas las personas. Creo que es lo mismo. Everyone, everybody. Todo uno, directamente, todos los cuerpos. Everyone, everybody, significa toda la gente. Da clases por Zoom. No, desafortunadamente yo no tengo tiempo por clases privadas, pero sí mi buen amigo Nelson es un profe de inglés y tiene su información el fondo de mi sitio web. Si scrolles, no sé cómo decir scroll, pero si scrolles al fondo de mi sitio web, el enlace es en mi perfil, se puede encontrar su información para esto. Body técnicamente es cuerpo, pero cuando decimos everybody, significa todas las personas, toda la gente.
everything. Todas las cosas. Sí. Oh, gracias, Abdullah. Thank you so much for following me. Gracias por seguirme. Ok. Ahora es nuestro club de lectura, donde yo leo muy lento en inglés y ustedes intenten asombrarme, o sea, repetir lo que estoy diciendo y mimicar, copiar mi acento, mi manera de hablar para mejorar tu inglés. So, yes, estamos leyendo A Little Prince. También es en mi TikTok shop si quieres una copia. Y el día de hoy, we are on page 12. Estamos en página 12. Yes, El Principito. So I'm going to read for 30 minutes. Yo voy a leer por 30 minutos. So, if you tell them, the proof of the little prince's existence is that he was delightful, that he laughed, and that he wanted a sheep. ¿Tienes YouTube? Yes, yo tengo un YouTube, también es en mi sitio web, es el mismo nombre, Nate from Michigan. And he wanted a sheep. When someone wants a sheep, that proves he exists. Oh, lo siento, Mili, ya, muchas personas dicen que el otro libro, Redwall, fue un poco difícil de entender. So, creo que eventualmente yo voy a regresar al Redwall, el libro de los ratones. Pero primero es el Little Prince, pero que muchos dicen que es un poco difícil. Lo siento para esto, pero sí, yo quiero terminarlo eventualmente, pero quería primero un libro más fácil. When someone wants a sheep, that proves he exists. They shrug their shoulders and treat you like a child. But if you tell them, the planet he came from is asteroid B612, then they'll be convinced, and they won't bother you with their questions. That's the way they are. You must not hold it against them. Children should be very understanding of grown-ups. But, of course, those of us who understand life couldn't care less about numbers. I should have liked to begin this story like a fairy tale. I should have liked to say, once upon a time there was a little prince who lived on a planet hardly bigger than he was, and who needed a friend. For those who understand life, this would sound much truer. The fact is, I don't want my book to be taken lightly. Telling these memories is so painful for me. It's already been 6 years since my friend went away, taking his sheep with him. If I try to describe him here, it's so I won't forget him. It's sad to forget a friend. Not everyone has had a friend. And I might become like grown-ups who are no longer, interested in anything but numbers. Which is still another reason why I've bought a box of paints and some pencils. It's hard to go back to drawing at my age when you've never made any attempts since the one of the boa from inside and the one of the boa from outside at the age of 6. So ahora estamos en página 13. We're on page 13 de nuestro libro The Little Prince. Si quieres una copia física, se puede encontrarlo en mi TikTok shop. So page 13. I'll certainly try to make my portraits as true to life as possible.
but I'm not entirely sure of succeeding. Oh, good. I'm glad, Claudia. Es más fácil que Red Bull. One drawing works, and the next no longer bears any resemblance. I'm a little off on his height, too. In this one, the little prince is too tall. And here, he's too short. And I'm uncertain about the color of his suit. So I grope in one direction and another as best I can. In the end, I'm sure to get certain more important details all wrong. But here you'll have to forgive me. My friend never explained anything. Perhaps he thought I was like himself. But I, unfortunately, cannot see a sheep through the sides of a crate. I may be a little like the grown-ups. I must have grown old. Gracias a todos por los tap-taps. Y yes, recuerden, intenta hablar en voz alta después de mí. Cuando yo hablo, intenta hablar lo que estoy diciendo y copiar mi acento, mi manera de hablar para mejorar tu pronunciación en inglés. Chapter 5. Every day I'd learn something about the little prince's planet, about his departure, about his journey. It would come quite gradually in the course of his remarks. That's how I learned on the third day about the drama of the baobabs. This time, too, I had the sheep to thank, for suddenly the little prince asked me a question, as if overcome by a grave doubt. Yeah, yo puedo hablar un poco más lento, ¿sí? Isn't it true that sheeps eat bushes? Yes, that's right. Ah, I'm glad. I didn't understand why it was so important that sheep should eat bushes. But the little prince added, and therefore they eat baobabs too. Right, estamos en página 14. We're on page 14. Intenta copiar la manera en que estoy hablando. Habla en voz alta. Y si quieres una copia física, se puede encontrarlo en mi perfil en mi TikTok shop. Ya, página 14, page 14. I pointed out to the little prince that baobabs are not bushes, but trees as tall as churches, and that even if he took a whole herd of elephants back to his planet, that herd couldn't finish off a single baobab. The idea of a herd of elephants made the little prince laugh. Y gracias a todos por los tap-taps. Yeah, gracias, Psycho. We'd have to pile them on top of one another. But he observed perceptively.
Before they grow big, baobabs start off being little. True enough. But why do you want your sheep to eat little baobabs? So, supongo que baobab es un tipo de árbol, porque honestamente no he escuchado esta palabra antes, baobab, pero es una especie de árbol, supongo. He answered, "Oh, come now, you know," as if we were talking about something quite obvious. Oh, sí, es de Madagascar. Oh, no sabía. Okay. Yeah, nunca he escuchado esto. Baobab. De Madagascar. As if we're talking about something quite obvious. And I was forced to make a great mental effort to understand this problem all by myself. And, in fact, on the little prince's planet, there were, as on all planets, good plants and bad plants. The good plants come from good seeds, and the bad plants from bad seeds. But the seeds are invisible. They sleep in the secrecy of the ground until one of them decides to wake up. Then it stretches and begins to sprout. Oh, gracias, Pilar. Thank you. Quite timidly at first, a charming, harmless little twig, reaching towards the sun. If it's a radish seed or a rose bush seed, you can let it sprout all it likes. But if it's the seed of a bad plant, you must pull it up right away. Alright, estamos en página 15. We're on page 15. Y tenemos algunos dibujos. So we have some pictures. Oh, gracias, Eddie, for the roses. Tenemos aquí la página de los elefantes apilao. Oh, gracias, Eddie. Muchas gracias. Y aquí es una pintura de A Little Prince tirando los árboles, las plantas malas. The weeds. Gracias todos por los tap-taps. Alright. Page 15. You must pull the plant up right away as soon as you can recognize it. As it happens, there were terrible seeds on the prince's planet. Baobab seeds. The planet's soil was infested with them. ¿Qué es tap tap? Tap tap is like, no sé cómo decir en español, pero es como like tap tap en la pantalla para hacer las corazones. Tap, creo que tap es una palabra inglés y no en español. Significa, es como tocar. Es like, es un tap. The planet's soil was infested with them. Oh, también se dice en español tap tap. Okay, cool. Yes, gracias, Claudia. Thank you. Now, if you attend to a baobab too late, you can never get rid of it again. It overgrows the whole planet. Its roots pierce right through. And if the planet is too small, and if there are too many baobabs, they make it burst into pieces. It's a question of discipline, the little prince told me later on.
When you've finished washing and dressing each morning, you must tend your planet. You must be sure to pull up all the baobabs regularly, as soon as you can tell them apart from the rose bushes, which they closely resemble when they're very young. It's tedious work, but very easy. Ahora estamos en página 16, page 16. One day, he advised me to do my best to make a beautiful drawing for the edification of the children where I live. If they travel someday, he told me, it could be useful to them. Sometimes there's no harm in postponing your work until later. But with baobabs, it's always a catastrophe. I know one planet that was inhabited by a lazy man. He had neglected 3 bushes. So, following the little prince's instructions. Okay, la página es 16, page 16, 16. So, following the little prince's instructions, I have drawn that planet. I don't much like assuming the tone of a moralist, but the danger of baobabs is so little recognized, and the risk run by anyone who might get lost on an asteroid are so considerable that for once I am making an exception to my habitual reserve. I say, children, watch out for baobabs. It's to warn my friends of a danger of which they, like myself, have long been unaware that I worked so hard on this drawing. The lesson I'm teaching is worth the trouble. Gracias a todos por los tap taps. You may be asking, why are there no other drawings in this book, as big as the drawings of the baobabs? The answer, there's a simple answer. I tried, but I couldn't manage it. When I drew the baobabs, I was inspired by a sense of urgency. And aquí tenemos el dibujo de los baobabs. Aquí, un asteroide lleno de baobabs. Del hombre perezoso. Usted, profe, igual por enseñarle. Usted, profesor, igual por enseñarnos inglés. Ok, so ahora estamos en capítulo 7 en página 16 y intenten a repetir después de mí para mejorar tu pronunciación. Y gracias a todos por los tap taps, casi llegamos a 100,000. Oh, little prince, gradually, this was how I came to understand your sad little life. For a long time, your only entertainment was the pleasure of sunsets. I learned this new detail
on the morning of the fourth day, when you told me. Página 18. I really like sunsets. Sunsets es atardecer. I need to buy the book. Yeah, si quieres una copia física, se puede comprarlo, pero también estoy leyendo. So, si quieres seguir también y leer en su propio tiempo, sí, hay que comprar una copia. I really like sunsets. Let's go look at one now. But we have to wait. What for? For the sun to set. At first, you seemed quite surprised. And then you laughed at yourself. And you said to me, I think I'm still at home. Indeed, when it's noon in the United States, the sun, as everyone knows, is setting over France. And if you could fly to France in 1 minute, you could watch the sunset. Unfortunately, France is much too far. But on your tiny planet, all you had to do was move your chair a few feet, and you would watch the twilight whenever you wanted to. Y aquí tenemos el dibujo del principito mirando el atardecer en su planeta pequeña. Ok, página 19. Y gracias por los tap taps. Casi llegamos a 100,097. One day, I saw the sun set 44 times. Yeah, twilight, crepúsculo, exacto. And a little later, you added, you know, when you're feeling very sad, sunsets are wonderful. On the day of the 44 times, were you feeling very sad? But the little prince didn't answer. Ahora estamos en capítulo 8, on page 19, en página 19. Capítulo 8. VII. On the fifth day, thanks again to the sheep, another secret of the little prince's life was revealed to me. Abruptly, and with no preamble, he asked me, as if it were the fruit of a problem long pondered in silence. If a sheep eats bushes, does it eat flowers too? A sheep eats whatever it finds. To find, encontrar, to find. Even flowers that have thorns. Thorn es una oh yeah, 100K. Gracias a todos. Muchas gracias por 100,000 tap taps. So thorn, la palabra thorn es like una espina del flor. Solo de flores. Thorn. Yes, even flowers that have thorns. Then what good are thorns? I didn't know. At that moment, I was very busy trying to unscrew a bolt that was jammed in my engine. I was quite worried, for my plane crash was beginning to seem extremely serious, and the lack of drinking water made my fear the worst.
What good are thorns? The little prince never let go of a question once he had asked it. I was annoyed by my jammed bolt, and I answered without thinking. Thorns are no good for anything. They're just the flower's way of being mean. Oh, but after a silence, he lashed out at me. Okay, so estamos terminados por hoy, pero mañana, mission complete, misión cumplida, mission complete, gracias almendra, sí, almond. Todos los días desde desde de 3:30 a 4 estoy leyendo ese libro, se llama El Principito, The Little Prince. Si quieres una copia física, se puede encontrar en mi TikTok Shop. También yo tengo muchos recursos como mi aplicación, la música de mi hermano, clases presenciales, etc. en mi sitio web. El enlace es en mi perfil. The link is in my profile. Yeah, of course, Pilar. Thank you for watching. Muchas gracias a todos. Gracias, Lucia. Gracias, Felipe. Thank you guys so much for watching. Gracias a todos por escuchar. Y sí, hasta mañana. Hasta mañana. Y como anuncio, no hay clase miércoles. There's no class on Wednesday this week. Yo no puedo. Tal vez un clase pequeño en la noche, pero no estoy seguro. Pero sí, mañana sí. Ok, nos vemos a todos. Gracias.